everyone. So this time I'm going to discuss lesson 6, which is applications of the normal distribution. So since last meeting na-discuss ko na yung lesson 1, 2, 3, 4, and 5. So this time let's proceed to lesson 6. So lesson 6 is all about the real life scenario, so applications of normal distribution. So our objective, so apply the concepts of the normal distribution in real life situations. So at the end of our discussion, you will be able to apply the concepts of the normal distribution in real life situations or realistic na situations. So I prepared 3 example, and this is our example 1. So example 1 is all about a machine, a vending machine. So a coffee vending machine is set to dispense amounts of coffee per cup that follows a normal distribution with a mean of 20 ml and a standard deviation of 10 ml. So ito yung given. So the mean is 20 ml and a standard deviation of 10 ml. So let the random variable x be the amount of the coffee in ml per cup. So since given ang mean and standard deviation, so pag i-illustrate natin ang curve, so ito yung standard normal curve natin. So pag i-illustrate natin yung normal curve, so ang mean is mean of 200 ni siya, 200. So, mean of 200, so dari ang 200 sa center. So since ang properties of normal distribution kay ang mean nag-coincide na sa center, then standard deviation of 10 ml. So 10 ml, so 210. Kumbaga ang ilahang standard distribution, ilahang distance is 10. So 220 to 30. Diri 190, 180, and 170. Okay, so letter A, ang question is, what is the probability that a randomly selected cup will contain more than, na ay gibutang more than. So therefore, ang shaded portion is padulong sa right. More than 225 ml. So ang given us for X is 225 ml of coffee as dispensed by the machine. So since ang 225 ml, so asa man na siya na belong, so possible in between 220 and 230. So naalam din, possible mga dira banda. So to illustrate, so since ang 225 ml, wala man siya nag-fall sa derias, ato ang fixed na value sa ato ang standard z-score, so sa atong standard curve, so gamitan nato siya formula sa z. So ang formula sa z, x minus mean over the standard deviation. So ang given na x is 225 ml, i-minus sa mean na 200 divided by standard deviation na 10. So magiging z equals 25 over 10 or 2.5. So our z is 2.5. So tama, mga deri lang siya, 2.5 in between. So since ang given is more than, di ba naman tayo hint deri na more than 225 ml. So kung ang 225 ml diri so since more than man, so padulong diri ang shaded portion. So karon kani atong kuhaon na probability. Tama. Pila man ang probability. So since z equals 2.5, so makita na siya sa 2.5 and 0.00.
Kasi ang 2.5 is same as 2.50. So, pag hation na nimo siya, mahimong 2.5, ang isa, 0.00. Ana. So, pangitaon na to iyahang area. So, pangitaon na to ang area. So, ang area sa 2.5 is, so 2.5 and 2.00. 0.9938. Or 0.9938. So, to solve for probability, di ba, since more than, o kung sa previous na discussion nato, magamit ka og 1. So, 1 minus 0.9938. So, our probability is 1 minus 0.006. 0.006. So, the answer is, the probability is, since ang question is probability lang man, so the probability that a randomly selected cup will contain more than 225 ml of coffee as dispensed by the machine is 0.006. So, since problem solving man, dapat na kay conclusion. So, ang imong conclusion, therefore, the probability that a randomly selected cup will contain more than 225 ml of coffee as dispensed by the machine is 0.0062. So, yun ang conclusion. So, next, letter B. What proportion of the cups will contain anywhere between 198 and 215 ml of coffee? So, sa letter B na question, so, between na siya 198. So, since ang 198, wala man siya exactly na fall sa exact na z-score sa to ang standard curve. So, therefore, gamitan nato siya o formula sa z. So, isolve pa nato siya isa-isa ang 198 and, isolve nato na isa-isa ang 198 and 215. So, z equals, so, x minus min lang gihapon. So, dito na lang nato 198 minus, ang given namin ani is 200. Then, ang standard deviation is 10. So, z equals negative 2 over 10. So, negative 2 divided by 10. So, the result will be negative 0.2. So, negative 0.2. So, pangitaon na to ang area sa negative 0.2. So, asa na siya na ma-fall. So, sa negative 0.2 and 0.00. So, ang isa ka z, 215. So, 215 minus ang mean is 200 divided by 10 as standard deviation. So, magiging 15 over 10 or 1.5. So, ang area aning 1.5. So, syempre, ang 1.5 ma-fall siya sa 1.5, 0.07. So, ang area, so sa table lang gihapon ha, pangitaon, negative 2. Negative 2 is 0.4207. 0.4207. Ang isa, 1 point positive, 1.5. 0.9332. 0.9332. So, to solve for probability, di ba, in minus lang man na silang duha ka. Since between ang given,
So, sa previous nato na discussion, so pag between, minus lang ang ilahang area. 0.9332 or minus sa area sa isa, 0.4207. So, ang result, so, ang probability is 0.9332 minus 0.4207, 0.5125. 0.5125 or 51.25%. So, pag i-illustrate yan siya sa ato yung curve, illustrate nato dere eraser, humanan ni. So, pag i-illustrate sa curve, so ang isa z is negative 0.2. So, possible, dira lang banda. Then, ang isa, positive 1.5. Diri banda. Therefore, ari lang iyahang radius. So, ani siya na portion is equivalent to 51.25%. Okay, next, letter C. So, question, above what value do we get the largest field 9.01% of the cups of coffee? So, since ang given is above, so, ang iyahang shaded portion is padulong sa right. So, basta padulong sa right, ang shaded portion, magamit ka og 1. Okay. So, since ang given is 9.01%. So, 9.01%. So, pag i-transform mo yan into decimal point, i-move lang na nimo to decimal places. So, magiging 0.0901. Diba? Diba kung ang probability is equal to 0.0901, diba pag i-convert mo yan into percentile, diba i-move lang man na nimo to decimal places. So, magiging 9.01% na siya. So, this time, baliktad. So, percent ang given, i-convert mo to decimal. So, baliktad ka, move lang ka to decimal places. So, magiging 0.0901 na siya. So, therefore, ang 9.01% mo ni siya sa decimal. So, since ang given is na ay word na above. So, therefore, magamit ka og 1. So, 1 minus 0.0901. So, ang probability, so, i-minus lang. 1 minus po 0.0901. So, 90.99. 0.9099. So, ang 0.999, pangitaon nato siya sa table. Pangitaon nato siya diri asa dapit ang 0.9099. So, makita siya sa 1.3, 1.3, and 0.4. Makita na siya, di ba? Ana man na ang table. So, diri ang 1.3, diri ang 0.04. 0.04 din. 04. So, ang answer, pag mag-met na silang duha, anaon ninyo, answer, mag-met na 0.9099. Kani sa table ni siya ha, makita siya sa 1.3, diri 0.04. So, therefore, ang Z is, i-plus lang natin mo siya, 1.3, 0.04, o i-plus lang natin mo, 1.04,
So, therefore, ang Z is 1.34. Erase nato. Okay, so Z equals 1.34. So, since ang question is above what value do we get the largest field? 9.7% of the cups of coffee. So, since ang cups natin is in terms of ml man, so, gamitan nato siya og C formula para makuha nato ang in terms of ml or katong x4. So, Z equals x minus mean over standard deviation. So, since ang Z na na-compute nato is 1.34 equals, ang x is, dili man siya given. So, copy lang. Minus, ang mean na given diri is 200 ml. So, kaning letter A, letter B, letter C, naka-anchored na siya sa main problem ha, na So, ang mean is 200 ml. Ang standard deviation is 10 ml. Okay, next, so simple algebra. So, i-cross multiply. So, naman siya invisible ones sa lalo. So, i-multiply. So, ang 1.34 i-multiply sa 10 o equals, na i-multiply 1 times x minus 200 ml. Sila 1.34 times 10. So, i-compute 1.34 times 10 is 13.4. So, 13.4 ml equals x minus 200 ml. So, combining like terms, so, kanang minus 200 ml, ibalhin sa pika. So, since agi man siya o equal sign, so mag-change iyang sign or gamitan nato siya o addition property of equality, mag-add ka diri 200, diri mag-add og 200 para ma-zero na siya. X na lang mabili. Pwede addition property of equality, pwede po a simple explanation, ibalikin lang natin yung negative 200 ml sa pikas, mag-change iyang sign. So, 13.4 ml plus. So, since minus man na, pagkuhan, may hindi na siyang plus. 200 ml equals, so, i-plus lang. So, magiging 213.4 ml. So, ang value sa was x. So, therefore, 213.4 ml ang ang answer sa letter C. Okay, next example number 2. Okay, so example 2, a guidance counselor wants to find the percentile rank of a child scoring 109 on the Questionnaire IQ test, assuming that the scores in this standardized test is approximately normally distributed with a population mean. So, given ang population mean na 100 and a standard deviation of 15. So, example 2 is all about educational and psychological measurement of human attributes. So, about education. Okay, so since given ang population mean na 100, tapos standard deviation of 15. So, ang question is percentile rank of a 109 na score. So, kung atoan na siyang i-show sa atoang curve, show natin sa atoang curve. So, kung ano ato ang
kung mali itong standard curve, negative 1, negative 2, negative 3. So, ang mean is 100. So, diri ang 100. Then, ang standard deviation of 15. So, 15 ilang distance. So, 100, 15, 130, 140. Then, diri 85, then 60, 70, 70, 55, 55. So, 55 plus 15, 70. 70 plus 15, 85. 85 plus 50, 100. Then, 115. So, mali ato ang normal curve and standard curve. So, since ang given is 109, so therefore, naalang diri sa 100 to 115. So, possible dira banda. So, para ma-sure nato kung unsa ihang z-score dari sa atong standard curve, so ato siyang isolve gamitan ang z formula. So, x minus mean over standard deviation. So, since ang x is 109, ang score minus mean is 100 over standard deviation is 15. So, magiging 9 over 15. So, 9 over 15, 9 over 15. So, 9 divided by 15, 0.6. So, positive 0.6. So, our z is 0.6. So, makita na siya sa 0.6, 0.00. So, pangitaon na to iyahang area. So, pila ang area? So, area sa 0.6. 0.7257. 0.7257. So, since wala mag-iingon sa problem na above or exceed, above 109 or exceed 109 or greater than 109 na score, wala may mga yun anak na hint, automatic lang man 109 na score. So, therefore, kung sa to ang area, ang shaded portion sa ato ang region is 0.6 diri banda. So, paana lang. Pero kung nag-iingon dira above 109 scoring above 109 or scoring greater than 109, so paana padulong sa right ato ang shaded portion. So since wala man, ang ingon lang man is scoring 109, exactly 109. So ani lang ato ang region, shaded region sa ato ang curve. So, since diri man sa left, padulong sa left ang shaded portion, so, kung unsa tong area, same pod ang probability and same ang probability. So, ang probability niya is same lang gihapon. So, ang percentile, ang percentile rank, i-move lang na nimo 2 decimal places. So, 72.57%. So, therefore, ang answer sa example 2 natin is 72.57%. So, since percentile rank ang gipangita. Okay, example 3. So, example 2 is all about business. So, application siya sa normal distribution sa business field. So, a certain bank which offers online transactions, the recorded span of time that clients conduct a single online transaction is approximately normally distributed with a mean of 6 minutes. So, ang mean nila is 6 minutes. And standard deviation of 2 minutes. Okay, letter A,
what is the percentage of percent ang gipangutana of time that the online transaction not exceeding 8 minutes. So, pila daw ang percentage o unsa daw ang percentile rank sa online transaction na dili magsubra sa 8 minutes. Okay, so illustrate natin ang curve. Okay, so ang mean is 6. So, dari ang 6. Standard deviation is 2. 6 plus 2, 8. 10, 12. Minus 2, 4. 2, 0. So, in terms of minutes niya, mo na ang standard curve, mo na ang normal curve. So, not exceeding 8 minutes. So, since there man ang 8, dili daw maglampas sa 8. So, syempre, ang shaded portion, dira lang. So, since natunong man siya, exactly natunong, dili na ka magamit og Z formula. Automatic, Z equals 1. Kaya ang tunong sa 8, 1 man. So, Z equals 1 na. Unlike ani diri ang 109, wala man diri natunong sa 3, 2, 1, 0, negative 1, 2, 3. So, therefore, nagamit ta og Z formula. Kani, kay luckily, ang atong example, nagtunong lang man sa 1, dili na ka mag-undergo og Z formula. Kay same lang man gihapon, kung mag-undergo ka og Z formula, 8 minus mean is 6 divided by 2, 2 over 2, automatic 1 lang man gihapon ang result. So, pwede na, dili mag-solve gamit ang Z formula. So, since makita naman sa imuhang curve, okay, Z equals 1. So, ang area, pagkita ko na to ang area sa 1. So, makita ang 1, since ang 1 is equal to 1.00. So, paghation na nimo sila, bulago nimo siya into 2. So, mahimo 1.0 and 0.00. So, 1. 0.841. 0.841. So, ang probability, same gihapon, 0.8413. Since percentage ang gipangita, percentile rank. So, i-move lang na nimo 2 decimal places, magiging 84.13%. So, ito na yung sagot natin sa letter A. Next, letter B. What is the probability that for any given online transaction, its time span is between 3 and 8? So, between 3 and 8 minutes. So, since ang 8 minutes, diriya makita man, automatic Z equals 1 na siya. So, Z equals 1. Dili na nato na isoba, Z equals 1. Then, ang 3 minutes, 3. So, di ba, walay 3 dira. Nasya dira sa in-between 2 and 4. So, gamitan pa nimo siya o Z formula. So, x minus mean over standard deviation. So, 3 minus 6 divided by 2. Negative 3 over 2, negative 1.5. So, ang isa, Z equals 1. Ang isa, Z equals negative 1.5. So, ang isa, kaning diriha sa 8, wala na siya gi-compute ha. Wala na nag-undergo o Z formula or kay automatic ang 8, natungod lang man sa 1. So, automatic Z equals 1. Unlike sa 3, ang 3, wala may 3 diriha. Wala siya. So, in between man siya diri sa 2 ug 4. Pwede ra good kung since tunga man dira so negative 1.5. So, nag-undergo ta diri og Z formula. So, tama man gihapon negative 1.5. Okay, next.
Pangitaon ang area. Area ana nilang duha. Area. So, asa man ni siya makita? Sa 1.1 ay 1.0 and 0.00. Kani, negative 1.5 o 0.00. Okay, 1.8413. 0.8413. Ang isa, negative 1.5. 0.668. 0.066. Okay, so since ang given is between, to compute for probability, i-minus lang nato ang duha. 0. Siyempre, unahon mo ang mas dako. Isunod na ang gamay na probability. Kaya kung unahon mo ang gamay, mali na imong answer kay mag-negative naman. Walay probability na negative. 0.8413 minus 0.066. So, equals 0.8413 minus 0.0668. 0.7745. 0.774. So, since probability lang man ang gipangutana, so hangtod